group mean with population mean، بس بنكون بس عارفين population mean، أما ال standard deviation ما بنكون عارفينه للpopulation. نحسبه عن طريق الsample standard deviation. أخذنا كمان لما يكون في عنا t-test assumptions، إنه one sample t-test assumption إنه نحن لازم يكون عنا outcome أو independent variable both of them continuous and normally distributed، يعني بيكون normal distributed، and لازم يكون independent، إنه observations أو individuals in my sample are independent، they give me no information about other person. لما يكون شرط independent غير محقق، الassumption was violated اللي هو independent assumption، نلجأ لإيش؟ إشي اسمه paired t-test. بيكون عنا كل observation له two measures، مثل المثال اللي أعطيناه، واحد بده عنده two instruments to measure blood glucose، بده يشوف مين أحسن، بنعمل paired t-test. بعدين حكينا عن two groups t-test، two group، عنا two group منقارن المينز بينهم إذا في فرق أو لا، ما منقارن with population، منقارن with a mean. أوكي؟ بيكون يعني عنا هاي sample وهاي another sample، أو هذا group وهذاك another group. الاسامبشنز انه كمان نفس الشيء independent normality. كمان في شيء انا ما ذكرته اللي هو انه الفاريانس اوف both samples، الستاندرد ديفيشن او الفاريانس بيكون تقريبا constant over time ومتساوي. فمنشان هيك التو جروب يفضل انه يكونوا the same size اللي هو السامبل size the same n. بس نحكي عن الانوفا رح نرجع على هاي الفكرة مرة ثانية. comparing two means. بعدين إذا حكينا شرط normality، يعني normal distribution of my data was violated، بلجأ ل two test Mann-Whitney test or signed rank test. أنا ما حكيت عن signed rank test اللي هي للordinal data وكمان non normally distributed data. Mann-Whitney technically بدل ما أقارن means بقارن medians. However في عندي شرط إنه medians لازم يكون distribution shape similar between a group. Otherwise I need to compare rank mean. بعمل ranking للداتا وبعدين بحسب الرانك mean لإنهم وبقارنهم ببعض. Just as an example، ما فتنا كتير details بموضوع النمبر. هذه الميثود اللي لا تعتمد على distribution إنه normally distributed or not، بنسميها non-parametric method. كل الميثودز اللي بتعتمد على distribution بنسميها parametric method لأنه لازم يكون في عندي assumption in normal distribution. assumption normal distribution لازم يكون موجود. أوكي، لما نقارن المينز بالhypothesis testing غالباً بتكون الhypothesis نفسها، بس number of means depend on number of group in my study. وغالباً هاي الميثود t-test تستخدم بالclinical trials أو بالbasic science experiment، يعني بيكون experimental design. عندي الستاديز experimental design، الكوهورت cross sectional case control، لأنه بيجوا غالباً بيكون فيها survey وفيها mass surveying للpopulation، بيكون عندي الsample size عالي والvariation بيكون أعلى، فنحن ما بنقدر نستخدم t-test لcohort or case control or cross sectional in medicine. قليل لتشوفوا هذا الإشي لأنه you have to adjust everything لأنه زي الإكسبيرمنت. فغالباً الستاديز اللي رح تشوفوا فيها t-test أو الأنوفا أو الz-test غالباً هي بتكون experimental study design، يا بالbasic science lab experiment أو clinical trials ممكن يستخدموا ال t-test والأنوفا.
الhypothesis نفسها null hypothesis there is no difference between means لأنه نحن بنقارن means يعني عندي different group I compare the mean of different group if they are equal or no difference اللي هي null hypothesis or they are not equal or higher or lower يعني ممكن تكون lower. هلا الشغلة الثانية نحن ممكن نكتب null hypothesis بهاي الطريقة equal ولأنه نحن difference we are measuring difference ممكن أكتب هيك إنه لما يكون there is no difference يعني x1 تساوي x2 x1 minus x2 رح يساوي غالباً 0 فممكن أنا بحكي null hypothesis إنه difference between means equal to 0 difference between means equal to 0 طبعاً هذا بيسهل علينا إنه نحن أحياناً لما يكون عندي أكتر من 2 means يعني x1 تساوي x2 x3 طبعاً المين هون تساوي x4 وكلهم بنقول عنهم يساووا 0 هاي null hypothesis غالباً بتكون بهذا الشكل. Alternative hypothesis whether not equal to 0 غالباً بتكون هي not equal to 0 إذا كان عنا equal أو إذا أكبر أو يساوي فهي هيك بتكون أوكي هذه مراجعة سريعة للي أخذناه سابقاً. رح نفوت اليوم بكونسبت جديد اسمه الأنوفا. الأنوفا هو analysis of means يعني we are comparing means however we have more than two groups ونحن منقارن بالأنوفا ما منقارن means technically يعني أنا ما بقارن المينز أنا بقارن الستاندرد deviations أو الفاريانس فهو analysis of variance ANOVA اختصارها analysis of variance اختصارها. So let's think التي-تيست حكينا إنه بقارن two group means إذا كان أنا عندي أكثر من two group شو ممكن أساوي؟ example عنا بدي أشوف cognitive function اللي هي score عندي cognitive battery وطلع عندي score for each cognitive individual بدي أشوف إذا هذا السكور بفرق حسب education level يعني كل جروب له different cognitive score أوكي فعنا less than high school who studied less than high school 2 years college bachelor degree or even postgraduate studies اللي هو master and PhD فعنا dependent variable اللي هو cognitive score which is continuous بشوف حسب independent variable education هو غالبا بيكون 5 groups وكل جروب عنده cognitive score فبيكون عندي مين لكل جروب بقدر أطلع المين ممكن أستخدم t-test بعمل pair wise comparison يعني بشوف أنا عندي 5 group وبعمل pair wise comparison يعني ال1 with 2 ال3 with 1 ال4 ال5 بعدين بقلب بقول الx with 3 with 4 with 5 بعدين بشوف ال 3 اوكي وهكذا فهذا بينشئ لي تقريبا النمبر اوف بيرز يعني تقريبا مضروب ال5 يعني بيطلع عندي how many pairs كتير فأنا بعمل multiple testing على نفس الجروبس ونفس الاوتكم multiple testing شو حكينا عن multiple testing رح يكون في عندي مشكلة بالألفا أو الإيرور rate it will increase لما نحكي ليش يعني increase حكينا إنه type 1 error it will increase just by repeating the same test on same groups with same outcome ليش؟ لأنه لما أقول أنا 5% يعني أنا سمحت 5%
من ال 100 تيست رح يطلع عندي 5%، 5 out of 100 statistically significant just by chance، يعني by error، يعني random chance، لأنه أنا سمحت ب5% error بالسامبل. الألفا ليفل significant level كانت 5%، فرح يكون في عندي 5 out of 100 tests رح يكونوا statistically significant. In reality they could be not. Just by doing multiple testing طلع نحن عنا statistically significant. هذا الإشي بنسميه error inflation. فأنا لما أستخدم t-test on multiple pairwise comparison رح يصير في عنا inflation للإيرور، فالساينتست they should solve this problem. لجأوا لإشي آخر اسمه ANOVA, analysis of variance. Rather than comparing the means between a group, let's compare the variance between a group. So we can control type 1 error in constant rate، يعني إنه بقدر أقارن between الجروبس من غير ما أعمل increase type 1 error without increasing type 1 error. بنفس الوقت لأنه عملنا multiple testing the power of the analysis it will increase. لأنه حكينا إنه power of analysis اللي هي 1 minus beta increase as the number of tests increase. Okay? بس ثبتنا type 1 error. Okay, what is the difference between ANOVA and t-test? A t-test will tell me if there is a significant difference between groups, يعني which group or pair that is significantly differ from each other. T-test compare means, ANOVA compare variance between different groups, and ANOVA use something called F-statistic or F-test. This is one of the difference. رح نعرف شو يعني F-test وشو interpretation لل F-test كمان شوي. Okay? As the number of groups grow, يعني increase in number of groups, we will end up with a lot of pair comparison. مشان هيك t-test ببطل appropriate للcomparison، فبنستخدم ANOVA. في عنا 2 types of ANOVA. أنا اللي رح أشرحه فقط one way ANOVA، لأنه أنا بدي أشرح concept الANOVA، فأنا ما بدي أخذ كل أنواع الANOVA والdifferent types of ANOVA، لأنه الأنوفا تايب رح يفرق حسب الستدي ديزاين. إذا كانت parallel RCT يعني بس عندي 2 group treatment to placebo group، أو إذا عندي cross over study design or Latin square study design or factorial study designs، عندي أكثر من جروب وكل جروب له placebo and so on. فهاي طبيعة الأنوفا رح تفرق معاكم حسب الستدي ديزاينز والنمبر أوف جروبس. فأنا رح أشرح الون واي أنوفا ورح lightly touch الاناليس الكالكوليشن تبعت الأنوفا منشان نفهم concept الفاريانس، بس ما بدي heavy calculation، ما بدي إياكم يعني to dig deep in the equation in the math, just to understand what's going on in this test. okay? فعنا one way ANOVA اللي هو بيكون عنا one independent variable, whether it has 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, and so on. Two way ANOVA, we have more than one independent variable. بغض النظر عن الليفل تبعه. Okay, core idea of ANOVA حكينا it use F-test. ما إنه F-test معناته في عنا F distribution tables. رح نحكي عنه كمان شوي. ANOVA test general hypothesis يعني single hypothesis in general to check whether the means across many groups are equal or not.
يعني الhypothesis that we are testing in ANOVA هي الجنرال hypothesis. أنا ما بفوت بالديتيل. ANOVA ما بتعطيني which pair is different. Which pair is different. It will tell me if one of the group is different from the other. وما بتحكي لي مين هو هذا الجروب. which group is different. ما بتقول لي إياه الأنوفا. هاي بنسميها الجنرال hypothesis. بيكون عنا ال different means equal. K number or J number اللي هو number of group. J اللي هو number of group. ال I اللي هو ال individuals ال observations number of observation. Okay. Alternative hypothesis غالباً بتكون at least one of the means يعني واحد منهم بغض النظر مين هو بيكون بفرق عن ال others mean compare with others mean. okay بس ما بعرف مين هو. okay الأنوفا يعتمد بالconcept على t-test يعني هو زي extension لل t-test in order to accommodate the more than two groups. فرح يكون في عنا conditions similar أو assumptions similar to the t-test اللي هو عنا independence between observation, عنا normality, normal distribution of my independent variable and my outcome, and also the variability should be homogeneous يعني almost or يعني مش ضروري almost يعني equal but almost equal. الvariance almost equal between groups. شو يعني ال variance almost equal؟ يعني ال magnitude النمبر ال variability around the mean عن هاي المين مثلا 1 هون 1 is D بتكون هاي المسافة تقريبا نفسها between groups. Okay, so what variation resources for the ANOVA؟ هلا بالتي تيست نحن عنا فرق between الجروب variation between groups. In ANOVA we have between and within the group. Variation between each subject and the subject's group اللي هي بنسميها within a group variation و variation between different group يعني من جروب لآخر. داخل الجروب الأولى داخل الجروب نفسه الفاريشن. الثانية different group comparing a different group. okay الفاريشن بنسميها between a group. okay between a group. خلينا نفهم بالضبط شو هذا معناته. فلنفترض أنا عندي 3 group 3 education level اللي هو أقل من high school أقل أو يساوي high school وعنا scholar وعنا أكتر من اللي هو graduate studies وعنا لكل group cognitive score نحسب المين لكل جروب بالcognitive score. بعدين بشوف الفاريشن. كم من جروب أنا عندي؟ 3. خلينا ناخد أول واحد اللي هو X1 رح يكون له distribution رح يكون له للcognitive score of group 1 له distribution. رح يكون في عنا مين هاي distribution. المين رح يكون بالمنتصف. هلا هي لازم تكون normally distributed فالمين رح تكون بالنص. هلا variation within a group معناته هذا أنا بشوف بعد XLI عن المين XLI عن المين. هاي بنسميها variation within a group. قديش بعد individual cognitive score individual عن المين وبنعملها sum of square.
هاي بنسميها sum of square. ليش؟ لأنه نحن رح نجمع كل الانديفيدوالز، يعني بعمل بحسب XLI minus المين لكل individual in group 1 in group 1، وبعدين بجمعهم وبعملهم squaring حتى أخلص من النيجاتيف ساين، فبطلع عندي بسموها variation within a group. هلا أنا ما عندي just one group، أنا عندي two group، فرح يكون عندي كمان another distribution whether they are similar or not لسه ما بنعرف، يعني المينز قراب من بعض ما بنعرف. هي الجروب الثاني وهي المينز، فرح يكون في عنا كمان له variation within a group اللي هو XLI minus X2 اوكي sum of square. وكمان رح نقارن between a group. شو يعني الفاريشن between a group؟ بعمل grand mean. شو يعني grand mean؟ mean of the means. بعتبرهم هدلون one sample وبحسب المينز، بيطلع عندي إشي اسمه grand mean اللي هو mean of means، وبيكون غالبا بالمنتصف، يعني المين غالبا بيكون بالمنتصف. بشوف بعد الجروب مين عن الجراند مين، هاي بنسميها between groups variation، يعني x1 minus الجراند مين، خلينا نعطيه رمز خلص x اوكي، هذا الجراند مين خلينا نعطيه هذا الرمز شحطتين بدل شحطة، وبعدين تربيع سيجما اوكي. وكمان الجهة الثانية x2 minus الجراند مين سيجما. This is variation between groups. عرفنا within groups individual minus الجروب mean. within between groups بيكون عنا الجروب mean minus الجراند mean. فعنا two sources of variation. هاي الرسمة بتوضح لكم أنا عندي variability within groups وعنا variability between groups اللي هو between the means of different group مع الجراند mean. بيكون في عندي grand mean وبشوف لكل واحد قديش بعيد عن الجراند mean. أوكي Okay, ANOVA will answer one question. If there is one of the group statistically different from the other, okay? And it will evaluate the variance of each group, how يعني قديش المين of the group will be far away from the grand mean. But it will not tell me which pair، يعني ما رح تحكي لي which pair are different أو مين هو المين اللي مخلي الF test statistically significant. Which group that is statistically significant differ from the other groups. If I want to know which pair or which group is statistically different from the other groups, نعمل something called ad hoc test. يعني بعد ما I test الhypothesis الجنرال hypothesis إنه في الجروب one of them is different or not. إذا طلع عندي statistically different الF test، هلا رح نفهم شو يعني F test. بعمل منشان أعرف مين هن البيرز اللي different، بعمل ad hoc test، بعمل pair wise comparison between الجروب means. وطبعا هذا will make inflation للألفا اللي هو type 1 error. رح نشوف كيف رح نعمل correction increase of type 1 error in my ad hoc test. ad hoc test هو test بعد ما نخلص الأنوفا، بعد ما نخلص الجنرال تيست نعمل ad hoc test أو test. هاي نيجي لكونسبت الأنوفا تيست.
بيعتمد على الاف تيست. حكينا هو تيست للفاريانس، فرح يكون في عندي بالنيوميريتور اللي هو variability between groups على variability within groups. MS يعني mean sum of square of between groups sum of square الايرور او within a group. نحن اصطلحنا انه الفاريشن احيانا بتسمى random variation او error. اوكي، هو not real error بس بتسمى error. اوكي، فبيكون على بعض اذا كان الاف تيست له الاف تيست له اف distribution وله له table of probabilities، بشيك عندي وبشوف اذا statistically significant or not. هلا كمان شوي بنشوفها. فعندي two source of variation بنقسمهم على بعض between groups على within groups variation. بما اني عندي two sources of variation وانا استخدمت more than one mean، فانا عندي two degree of freedom, two types of degree of freedom. هلا mean square between groups حكينا مثلا إذا كان number of groups الجي بالإكزامبل تبعنا 5 education and cognitive score، يعني number of groups 5، فرح يكون degree of freedom للMSA تساوي 5 minus 1 اللي هو J minus 1. بعدين mean square within a group وعندي أكثر من الجروب، فرح يكون degree of freedom الايرور رح يكون عندي n اللي هي sample size لكل الجروبس، يعني كم شخص عندي بكل الجروبس minus number of groups. اوكي، إذا أنا عندي 100 شخص بيكون 100 شخص ناقص 5 اللي هي 5 groups، بيعطيني second degree of freedom. So I have 2 degrees of freedom. 2 degrees of freedom. J minus 1 or number of a group minus 1 and N minus J اللي هو total sample size of all groups minus number of groups. Number of groups. Okay, so how to calculate the mean square of between groups and mean square within a group، يعني ال variability. كيف بدي أحسبهم بهاي الإيكويشن؟ كيف بدي أحسب هذا الرقم؟ كيف بدي أحسب هذا الرقم؟ كيف بدي أطلعهم؟ طبعاً خلينا نبلش بالmean square of error لأنه هذا أسهل لكم. حكينا نحن الستاندرد deviation أو الفاريانس بيكون XLI minus المين. بعمل هذا الإشي لكل جروب على حدة بشكل منفصل، بعدين بجمعهم، بعدين بجمع كل الجروب، يعني بطلع الستاندرد deviation for each group لحاله. أوكي، وبعدين بجمع كل الستاندرد deviation بسميه sum of squares. sum of squares. ليش sum of squares؟ لأنه squared. بيطلع عندي mean وبطلع المين square of error، يعني باخد المين of sum of square اللي هو within a group. حسب هاي المعادلة كل standard deviation، كل group standard deviation رح ينضرب كل group standard deviation السامبل سايز تبعته، يعني كل جروب كم شخص فيه 5 6 7 minus 1، طبعا هذا السكوير على NG minus 1. ما إنه عندي إشارة السم فأنا هاي رح أساويها لكل جروب، لكل جروب. مثلا هذا جروب 1 رح يكون في عندي NG 1 وهكذا على الستاندرد الفاريانس اوف جروب 2 على N2 minus 1. N اللي هي كم شخص موجود بالجروب، بهذا الجروب كم شخص كان، اللي هو sample size of each group.
وبطلع mean square of الerror. طلع عنا هون الدينومينيتور، يعني المقام، طلع عنا المقام. اوكي طيب كيف بدنا نحسب البسط؟ النيوميريتور كيف بدي احسبه؟ حكينا نحن طلعنا الستاندرد ديفيشن لكل جروب، لازم اطلع الجراند مين غالبا يرمزوا له بهذا الشحطتين بدل شحطه. يعني المين اوف مينز، بشوف المينز لكل الجروب وبطلع منهم المين. او مثلا بحط كل الانديفيدوالز، بجمع الكوجنيتيف سكور for all individuals وبقسمهم على التوتال سامبل سايز اللي هي n. توتال سامبل سايز اللي هي n، بيطلع عندي الجراند مين. بعدين كل جروب، مع اني انا حسبت له الستاندرد ديفيشن، اكيد انا حاسب المين فور each جروب مين. كل جروب واحد رح اشوف بعده عن الجراند مين. اوكي سكويرد منشان اخلص من النيجاتيف ساين، وراح يكون مضروب بالسامبل سايز تبع الجروب نفسه each جروب، وبجمعهم كلهم. ما انه عندي سيجما الN فانا لازم اجمعهم كلهم. يعني انا عندي 5 جروب، لازم اعمل هاي الخطوه لكل الجروبس. عندي كمان هون المين اوف سكند جروب ماينس الجراند مين سكويرد مشان اخلص من نيجاتيف ساينز، وعندي الجروب سايز. بعدين بقسمهم على جي ماينس 1 اللي هو النمبر اوف جروب، كان عندنا 5 ماينس 1 اوكي اللي هو الديجري اوف فريدم 1. فبيطلع عندنا مين سكوير between groups، mean square between groups. فطلع عنا البسط، بعدين I will do the F statistics. I will do the F test اللي هو mean square between groups على mean square within groups. هاي جدول بيلخص ال calculations كله. أهم إشي عندي تعرفوا شو يعني F test، كيف حسبناها، كيف هو يعتمد على الفاريانس، ليش يعتمد على الفاريانس وليس على المين. طبعا المين دخل بالكالكوليشن بس majorly we rely on comparing variance between groups. بعدين عنا التوتال، غالبا sum of square total اللي هو إذا اعتبرنا كل الجروبس as a one sample رح يكون عنا equal the sum square of between means and sum of square of error. غالبا الأسهل إنه أنت تحسب sum square للتوتال و between groups، وبعدين sum square of error رح يكون simply sum square total minus SSA. أوكي فبطلع عندي هذا الرقم وبحطه بالإيكويشن، بدل ما أخذ كل individual minus المين تبعه لأنه أطول ساعتها الإيكويشن، فالكالكوليشن رح ياخذ مني time more. فالأسهل إني أنا أحسب التوتال sum of square وبعدين بحسب between groups sum of square وبنقصهم من بعض، لأنه التوتال بيكون مجموع between group and within group variation اللي هو total variation، وبطلع عندي هذا الرقم. نعمل الF test فبطلع رقم number. هذا النمبر بروح على if there is no difference، ما إنه هاي ratio، ما إنه MSA على MSE ratio، فإذا كان no difference رح يكون الرقم F قريب من الواحد. هذا بيعطينا indication إنه there is no statistical difference between groups. لكن إذا كان أكثر من واحد بكتير فهذا يعطيني indication إنه ممكن بقارنها بالF table، الF statistics بالF table. هلا ما حكينا إنه الF test له F distribution
F distribution اللي هو عنا بنسميه positive distribution، يعني دائما له positive numbers بالpositive من الزيرو لهاي، وغالبا بيكون skewed but as large sample size as the sample size increase and number of group increase، لأنه أنا عندي 2 degree of freedom بيصير more normally distributed، يعني هو بيكون هيك إذا كان عندنا one group، لكن بصير هيك more normally distributed لما ال sample size increased and number of group increased. اوكي؟ وغالبا testing hypothesis بيكون بالتيل ال 5% أو rejection zone بيكون هون مثلا 5% rejection zone B value. إذا وقعت ال B value بال rejection zone so I reject the null and accept the alternative. إذا وقعت ال B value before مش بال rejection zone I will reject the alternative and accept the null hypothesis. مع إنه عنا F distribution عنا F table، كمان عنا F table. ال F table بيكون فيه بيعطيني ال probabilities، بيعطيني ال F table. أوكي؟ كيف عنا degree of freedom in the numerator اللي هو MSA between group قديش كانت اللي هي J minus 1. بعدين degree of freedom of denominator اللي هي N minus J. خلينا نرجع للتابل. Within groups N minus J total sample size minus number of group، وbetween group اللي هو number of group minus 1. اوكي؟ فبيكون عندنا هون 2 degree of freedom، وعندنا ال B value أو الألفا level فرضاً نحن بنحسبها إنه هي 0.05. فحسب degree of freedom إذا كان هذا 4 وهذا فرضاً 4 بعمل cross tabs، يعني وهي الألفا level بعمل cross tab وبطلع عندي ال F table equal 6.39 نفس ما عملنا بالتي تيست، نفس ما عملنا بالتي تيست. ونحن already حسبنا ال F statistic أو اللي نحن حسبناها، أحياناً نحكي عنها ال F calculated، أنا بحكي عنها F calculated مشان أضلني أتذكر. بعض الكتب بيحكوا عنها F statistics، يعني أنت حسبتها you estimated، أو ممكن يحكوا عنها F observed in my sample because this is what I get from my sample so we call it F observed. هي different terms بس نفس الإشي، يعني المقصود فيها شيء واحد. بقارنها بال F table أو بيسموها كمان F critical. ليش F critical؟ لأنه بناء على هاي القيمة رح أحدد إذا كانت عندي statistically significant test or not. إذا كانت ال F statistics أو calculated أكبر من F critical معناته I have a statistically significant test. So I will reject the null and accept the alternative hypothesis. If ال F statistics أقل أو يساوي ال critical value F critical or F table, then it is not statistically significant test. So I have no enough evidence to accept the alternative hypothesis. The more scientific way إنه أحكي I have no enough evidence to accept the alternative, so I accept null. I accept the null hypothesis. إنه there is no difference. اوكي نيجي لكونسبت الايرور انفليشن. اذا انا بدي اوكي صار عندي statistical significant F test، يعني الانوفا اعطانا بالسوفت وير او باي هاند انه statistically significant. اوكي انا هلا حابه اعرف طب مين الجروب اللي بيفرق عن ال other group، which group is the really difference، لأنه أنا عندي pair wise مثلاً
حكينا نحن جروب 1 وجروب 2 وجروب 3 وجروب 4 وبكون هدول أنا حسبت null hypothesis they are equal but I would like to know which one of them who is responsible for the significant test result. أنو group يعني أنو pairs يعني مين بيفرق مع مين. بالclinical trials بيكون نحن عنا مثلا one placebo group وفي عنا different dose للtreatment treatment 1 treatment 2 treatment 3 أو different treatment فبكون أنا interested إني أنا أعرف which group is different from the placebo فهاي بنسميها pairwise comparison so I have to do pairwise comparison بنسميها ad hoc test to know which pair are really different from each other حكينا إنه نحن لما نعمل pairwise test بصير inflation للerror due to multiple testing بصير عنا inflation لtype 1 error due to multiple testing so how I can solve or correct this type 1 error inflation في عنا different methods يعني بالكتاب أكتر من هيك بس أنا حطيت لكم يعني ال major ones that you can see in the literature. First method إنه to set different alpha from the beginning يعني من قبل ما أعمل ال ANOVA test بعمل ال ad hoc test بحكي إنه أنا الألفا level بدي أقسمها على number of group يعني ال 0.05 تقسيم number of group alpha level طبعا حسب الألفا level هون فهاي بتصغر إذا هي تقسيم 5 for example رح يكون عنا 0.01 فالsignificant level رح أقارنه ب 0.01 ممكن نستخدم بونفيروني T method ال F critical بضربها بفاكتور اللي هو correction factor بسميه correction factor طبعا هذا الفاكتور له equation how to calculate it بس أنا ما رح أعطيكم إياها هي موجودة بالكتاب بس خلص but just to know the idea فبزيد قيمة ال F critical زي كأني عملت هيك هاي بنعملها قبل ما أطلع ال F critical هلا في methods غالبا بنستخدم السوفت ويرز يعني ما بنحسبها باي هاندز موجوده الايكويشنز بالكتاب بس مش مطالبين فيها ابدا اللي هي توكيز تيست only used for pairwise comparison only وفي عنا Duncan's new multiple range test كمان it will adjust for several treatment means they are when they compare to a single control group لما يكون عندي one placebo group وبكون عندي several treatment group لازم استخدم Duncan's new multiple range test طبعا هذا بيحدده الميثود الكوركشن ميثود اللي انتم بتستخدموها للتايب 1 ايرور بيحدده اللي هو الستدي ديزاين يعني بالclinical trial what kind of study design you use crossover factorial study design whatever أو إذا كان lab experiment كمان lab experiments إلها different way of adjusting a type 1 error correction. A two-way ANOVA نفس ال one-way ANOVA بس طبعاً ال calculations لإلها more time consuming لأنه أنا عندي two independent variable فبعامل كل variable groups لحال وبعدين بقارن within و between ال groups for one variable وبعدين بقارنها within و between groups with the other variable فهي نفس الإشي بس بيكون عنا more variation because I have more than two independent variable و each variable بيكون عنده different levels أو different
categories اللي هي different groups لأنه هي different groups. Any question؟ بعدكم معي؟ Any question؟ انتوا سامعيني؟ سامعينك. اوكي just to make sure انه انا ما قعدت اشرح لحالي. اوكي اي سؤال؟ انا بالاي ليرنينج عملت بوست ل exercises فايل بناء على طلب احد الستودنتس. هو ما بغطي كل الماتيريالز اللي موجوده معنا او اللي رح ناخذها. رح ارجع اعمل لكم كمان بوست ل other file exercises للي بيحب. طبعا هاي optional not graded. كمان في extra resources. أحياناً بلاقي فيديوز لبعض الكونسبتس اللي شوي بحسها ممكن تكون تضيع عنكم، فأنا حطيت لهم فيديوز من اليوتيوب مش شرحي، فممكن تقدروا تشوفوهم للي بيحب. للي ما بيحب it's okay. وهيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم. يعطيكم ألف عافية. شكراً لكم.